गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गो जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनन्दन जय व्रजनरञ्जन जय जय यशोदनन्दन जय व्रजनरञ्जन जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय जय यमुनातीरवनचारी जय कुञ्ज बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय प्रभुपद जय
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य श्रीला ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति की जय। श्री श्री राधा कृष्ण को गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरिवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। नवदीप धाम की जय। गंगा यमुना की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glorious assembled devotees, Hare Krishna. 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 All glorious Shri Guru and Gauranga, all glorious Shri Prabhupada. All glorious Subhanahu. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jayamudire Nashapayesha Vidreshu Nityam Bhagavata Sevyam Bhagavati Uttamasloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Hare Krishna. Today, in the series of Glories of Holy Name Week, we are just going to read from Chaitanya Charitamrita, Adi Leela, chapter number 8, text number 25. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Na vikriyetātha yadā vikāro. Na vikriyetātha yadā vikāro. Netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ. Netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Na vikriyetātha yadā vikāro. Netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Na vikriyetātha yadā vikāro. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Na vikriyetātha yadā vikāro. netre jalaṁ gātra-ruheṣu Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ. Na vikriyetātha yadā vikāro. Netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ. Aśma-sāraṁ hṛdayam batedaṁ. Yad gṛhyamāṇair hari-nāma-dheyaiḥ.
nai vikriyetātha yadā vikāro netre jalaṁ gātra-ruheṣu harṣaḥ. Word to word meaning, tat, that, aśma-sāraṁ, as hard as iron, hṛdayam, heart, bata, idam, this, yat, which, gṛhyamāṇair, in spite of taking the chanting, hari-nāma-dheyaiḥ, meditating on the holy name of the Lord, does not, vikriyetātha, change, atha, thus, yadā, when, vikāraḥ, transformation, netre, in the eyes, jalam, tears, gātra-ruheṣu, in the pores of the body, harṣaḥ, ecstasy. Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. If one's heart does not change, tears do not flow from his eyes, his body does not shiver, and his bodily hairs do not stand on end as he chants the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, it should be understood that his heart is as hard as iron. This is due to his offenses at the lotus feet of the Lord's holy name. Purport. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, commenting on this verse, which is a quotation from Srimad Bhagavatam, 2nd canto, 3rd chapter, 24th sloka, remarks that sometimes a mahā-bhagavata or a very advanced devotee does not manifest such transcendental symptoms as tears in the eyes, whereas sometimes a kanishta adhikari, a neophyte devotee, displays them artificially. This does not mean, however, that the neophyte is more advanced than the mahā-bhagavata devotee. The test of the real change of heart that takes place when one chants the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra is that one becomes detached from material enjoyment. This is the real change. Bhakti pareshāna bhāva viraktir anyatra cha. This is from Bhagavatam 11th canto, 2nd chapter, 42nd sloka. If one is actually advancing his spiritual life, he must become very much detached from material enjoyment. If it is sometimes found that a kanishta adhikari or a neophyte devotee shows artificial tears in his eyes while chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, but still is completely attached to material things, his heart has not really changed. The change must be manifested in terms of one's real activities. Om Tat Sat. Jnāna-timirandasya jnāna-jana-salākaya saksharam-nritam-yana tasmai Shri Namaha. Namo Vishnu-padaya Krishna-pastaya Bhudale Srimate Bhaktivedanta Swami Namidaramani. Namaste Saraswati Devam Gauravani Prasarne Nirviseshunyavadi Pakshata-deshari. Namaste Srila Shri Krishna Caitanya Prabhu Nityanandasya Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Kṛṣṇa Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this sloka is talking about the status of a devotee who is chanting sincerely. உண்மையாக நாம ஜபம் செய்யும் பக்தரின் நிலையை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. From the Chaitanya Charitamrita, we learn that Chaitanya Mahaprabhu has taught the people to become immortal by taking up to the process of chanting Hare Kṛṣṇa mahā-mantra. சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலிருந்து நாம் புரிந்து கொள்கிறோம், சைத்தன்ய மகாபிரபு மக்களை கிட்டத்தட்ட மரணமற்றவர்களாக்கிறார். எப்படி என்றால் நாம ஜபத்தை ஏற்பதன் மூலமாக. But this process of becoming immortal and serving the Lord eternally at His lotus feet in Goloka starts from this material world. இந்த மரணமற்ற வாழ்வு நித்தியமாக பகவானின் திரு தாமரை பாதத்துக்கு சேவை செய்வது கோலோக விருந்தாவனத்தில் இந்த செயல்பாடானது பௌதிக உலகத்திலிருந்து தான் தொடங்குகிறது. All the living entities on earth here in this material world
has their own individual identity and independence. இந்த உலகத்தில் இருக்கும் அனைத்து உயிர்வாழிகளுக்கும் தனக்கென்ற தனிப்பட்ட ஒரு அடையாளம், தனக்கென்ற தனிப்பட்ட ஒரு தனித்துவமானது இருக்கிறது. So every living being has a capacity to excel the other in some way or other. ஒவ்வொரு உயிர்வாழியும் மற்றொரு உயிர்வாழியை விட ஏதோ ஒரு வகையில் சிறப்பாக செயல்படும் சக்தி படைத்துள்ளது. The Lord is also an individual like these living entities, but there is one difference, that He is the supreme individual. பகவானும் இந்த உயிர்வாழிகளை போன்ற ஒரு உயிர்வாழி தான். ஆனால் ஒரே வேறுபாடு என்னவென்றால் அவர் மிக உயர்ந்த நிலையில் பரமபுருஷராக இருக்கிறார். Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is addressed as Achyuta in the Bhagavad Gita, which means that he is infallible and he never falls down or takes up material position. பகவத்கீதையில் பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரை அச்சுதா என்று குறிப்பிடப்படுகிறது. அதன் பொருள் அவர் வீழ்ச்சி அடையாதவர், என்றுமே அவர் தன்னிலையிலிருந்து வீழ்ச்சி அடைந்து பௌதிக உலகத்தில் ஒரு சரீரத்தை ஏற்பதில்லை. So actually in the Srimad Bhagavatam it is said that one who has that godly nature is not affected by the modes of material nature, though he is living in this material world. ஒருவர் உடல் சார்ந்த எண்ணத்திலிருந்து விடுபட்டிருந்தால் அத்தகைய நபர் இந்த பௌதிக உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் இந்த பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களின் தாக்கத்திற்கு உட்படுவதில்லை. So we may ask that how is it possible when living entity who is bound by this material nature is able to live within this material world, being unattached or undisturbed by the three modes of material nature. இப்பொழுது நமக்கு ஒரு கேள்வி எல்லாம், ஒரு உயிர்வாழி இந்த ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் இந்த பூ உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டில் செயல்படாமல் எவ்வாறு இதே உலகத்தில் வாழ முடிகிறது என்று. But Srila Rupa Goswami has taught us this process. ஆனால் ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி அவர்கள் அந்த வழிமுறையை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார். How a bound atma can remain unattached and uncontaminated, and how he can live in an uncontaminated state in this material world. ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா எப்படி இந்த பூலோகத்தில் தூய்மையாக அசுத்தம் அடையாமல் வாழ முடியும் என்பதை பற்றி அவர் விளக்கியுள்ளார். And he says that for a bound atma to be uncontaminated in this material world is only to endeavor to be ambitious to serve at the lotus feet of the Lord. ஒரு கட்டுண்ட ஆத்மா இந்த உலகத்தில் கலங்கமற்ற நிலையில் வாழ வேண்டும் என்றால் அந்த ஆத்மா பரமபுருஷ பகவானின் தாமரை பாதத்திற்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு முயற்சி மற்றும் ஆசையை கொண்டிருக்க வேண்டும். But this love for Krishna can be attained only by developing a relationship and serving him with love and dedication. இந்த கிருஷ்ண பிரேமையானது நாம் கிருஷ்ணரோட ஒரு உறவு முறையை வளர்த்துக் கொண்டு அவருக்கு அன்போடும் பிரேமையோடும் சேவை செய்வதன் மூலமாகவே வளர்த்துக் கொள்ள முடியும். When an atma is serving in that attitude, and he can utilize all the resources available on this material world for the pleasure of the Lord and serve him to his satisfaction. அது போன்ற ஒரு ஜீவாத்மா இந்த உலகத்தில் கிடைக்கும் அனைத்து பொருட்களையும் பகவானின் இன்பத்திற்காக பயன்படுத்தும். அதே போல் அந்த பகவானின் திருப்திக்காக அந்த ஜீவாத்மா சேவை செய்யும். So by virtue of this spiritual consciousness or Krishna consciousness, one is able to cross beyond these three modes of material nature. இந்த கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக ஒருவர் இந்த ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களை கடந்து ஒரு நிலையை அடைய முடியும். So it must be realized that it is a fact that Krishna or his devotees or his expansions or his paraphernalia, none of these things are bound by this material nature, and they are beyond this material nature in a spiritual realm. கிருஷ்ணர், அவருடைய பக்தர்கள், அவருடைய விரிவங்கங்கள், அவருடைய உபகரணங்கள் அனைத்தும் இந்த ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டிற்குள் உட்பட்டதல்ல. இவை அந்த ஜட இயற்கையின் கட்டுப்பாட்டை தாண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கும் விஷயங்களாகும். So in this way, Lord Caitanya Mahaprabhu teaches us the science of Krishna consciousness. இவ்விதமாக பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ண விஞ்ஞானத்தை பற்றி நமக்கு விளக்குகிறார்.
The person in Krishna consciousness does not run any risk because this science is absolute. இந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருக்கும் ஒரு மனிதர் பௌதிகமான விஷயத்திற்கு பின்னால் அலைய மாட்டார், ஏனென்றால் பௌதிக விஞ்ஞானமானது பூர்ணமில்லாததாகும். One has to simply engage his mind and senses in Krishna's activities and become Krishna consciousness. And for this to happen, Chaitanya Mahaprabhu gives the easiest and the most effective way, chanting the holy name of the Lord. Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ஒருவர் தன்னுடைய மனதையும் உடலையும் கிருஷ்ண உணர்வில் பயன்படுத்தி கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்ய வேண்டும். இதை எப்படி செய்வது என்பதற்கு பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு எளிமையான ஒரு வழிமுறையை நமக்கு தந்துள்ளார். அது ஹரே கிருஷ்ண ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுவது. So how to do this process effectively has been told by him in the Sikshāstaka. Trinadapi sunechana taroriva sahishnana amanina manadena kirtanaya sadahari. One should be as humble as a blade of grass, as tolerant as a tree. Then when we continue with the process of chanting, then we'll be able to do the process of chanting continuously. இதை எப்படி செய்ய வேண்டும் என்று பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபு சீக்ஷாஷ்டகத்தில் விளக்கியுள்ளார். திருநாதப்பி சுனிச்சனா என்ற பதத்தின் மூலம் அவர் கூறுகிறார், ஒருவர் புல்லை விட பணிவாக இருக்க வேண்டும், மரத்தை போல் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும். இவ்விதமாக ஒருவர் தொடர்ச்சியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது இந்த வழிமுறையை அவர் பின்பற்றலாம் என்று கூறுகிறார். So in this way, when we see Lord Caitanya is the most ideal teacher of life's prime necessities, to attain life's prime necessities. இந்த வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான அத்தியாவசிய தேவையை நமக்கு சொல்லித்தரும் மிக அற்புதமான ஒரு ஆசிரியரே சைத்தன்ய மகாபிரபு என்று நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். So he is the most munificent bestower of love of Krishna. அவர் கிருஷ்ணரின் மிகவும் கருணை வாய்ந்த அவதாரம் ஆவார். Srila Rupa Goswami, who is the prime follower of Lord Caitanya, lays down the ways and means by which layman can approach Krishna and develop love of Krishna. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் பிரதானமானவர்களில் ரூப கோஸ்வாமி ஒருவர். அவர் ஒரு சாதாரண மனிதர் எப்படி கிருஷ்ண உணர்வில் செயல்பட வேண்டும், சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் போதனைகளை எவ்வாறு கடைபிடிக்க வேண்டும் என்பதற்கான விதிகளையும் வரைமுறைகளையும் நமக்கு வகுத்து தந்துள்ளார். So he has given us some do's and don'ts. செய்ய வேண்டியவை செய்யக்கூடாதவை பற்றி அவர் நமக்கு குறிப்பிட்டுள்ளார். So as it has been mentioned in this verse, if one has not attained that stage because of following the don'ts, then he is condemned not to be a devotee. அந்த நிலையை ஒருவர் அடையாவிட்டால் அத்தகைய நபர் ஒரு பக்தர் என்று கருதப்படக்கூடாது என்று இங்கே விளக்கப்பட்டுள்ளது. Just to say, for an example, while person starts his devotional service or the bhakti yoga, then Rupa Goswami says that he has to give up certain activities. Atyahara prasasya prajalponiyamagaha janasangashalavarigasha sarabir bhakti vinashyati. He gives that 6 principles by which the devotion is destroyed. ஒருவர் பக்தியில் செயல்பட ஆரம்பித்து விட்டால் அவர் ஒரு சில செயல்களை கைவிட வேண்டும். உதாரணமாக ஒரு 6 குறிப்பிட்ட செயல்களின் மூலமாக ஒருவரின் பக்தியே மொத்தமாக அழிந்துவிடும் என்று பகவான் சைத்தன்யா குறிப்பிட்டுள்ளார். So if one is going to if one is not able to give up these 6 principles, then it becomes difficult for one to take up to the process of bhakti. இந்த 6 விஷயங்களை ஒருவர் கைவிடாவிட்டால் அவர் பக்தியில் முன்னேறுவது மிகவும் கடினமாகும். He must stop eating more than necessary or collecting more than what is necessary. அத்தகைய ஒரு பக்தர் தேவைக்கு அதிகமாக உண்ணக்கூடாது, தேவைக்கு அதிகமாக சொத்துக்களை சேர்க்கக்கூடாது. So he must stop endeavoring for mundane things which are more difficult to get. ஜட ரீதியான பொருட்களை அல்லது வசதிகளை அடைவதற்கு அவர் பெரும் முயற்சி செய்யக்கூடாது. Should avoid prajalpa or talking unnecessary mundane matters.
தேவையில்லாத ஜட விஷயங்களை பற்றி அவர் பேசக்கூடாது. And associating with non-devotees. அபக்தர்களின் சங்கத்தை அவர் கைவிட வேண்டும். And one should not be greedy for mundane achievements. பௌதிகமான வெற்றிகள் அல்லது ஒரு விஷயத்தின் மீது அவர்கள் பேராசை கொண்டு இருக்கக்கூடாது. And in that purpose, Srila Prabhupada clearly explains how each and every one of these items become a hindrance to a person who is endeavoring to do bhakti. இந்த மேற்குறிப்பிட்ட 6 விஷயங்களும் பக்தியில் முன்னேற நினைக்கும் ஒருவருக்கு எப்படி தடைக்கற்களாக செயல்படும் என்பதை பற்றி பிரபுபாதர் இந்த பதத்தில் விளக்கியுள்ளார். So he clearly explains that if one wants to advance in devotional service, then primarily, basically, he must give up all these sort of 6 activities. ஒருவர் பக்தியில் முன்னேற வேண்டும் என்றால் அவர் இந்த 6 விஷயங்களை கண்டிப்பாக கைவிட வேண்டும் என்று இங்கே வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது. As one keeps chanting and advances a little bit, he, in the association of devotees, gains much more knowledge about the process of devotional service, advancing in devotional service. ஒருவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டு பக்தரின் சங்கத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அந்த பாதையை அவர் கடைபிடிக்கும் பொழுது பக்தியில் எவ்வாறு முன்னேறுவது என்பதை பற்றிய ஞானமானது அவருக்கு தரப்படுகிறது. Such a time he comes to know about the offenses to the holy name, chanting of the holy name, the 10 offenses. அது போன்ற அவர் அதில் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது நாமஜபத்திற்கு எதிரான 10 அபராதங்களை பற்றி அவருக்கு தெரிய வருகிறது. So he tries to avoid these offenses and keeps chanting constantly and regularly with love and affection. அவர் இந்த 10 அபராதங்களை செய்யாமல் இருக்குமாறு தன்னை பாதுகாத்துக் கொண்டு நித்தியமாக அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறார். மிகுந்த அன்பு மற்றும் பிரேமையோடு அவர் நாமஜபத்தில் ஈடுபடுகிறார். So it is promised by all the acharyas and Chaitanya Mahaprabhu himself that if one can take up to this process of chanting the holy name without any of the offenses, then he'll be definitely reaching the stage of bhava and prema. இவ்வாறு அபராதமின்றி நாமஜபம் செய்யும் வழிமுறையை ஒருவர் சரியாக கடைபிடித்தால் அவர் கண்டிப்பாக பாவா மற்றும் பிரேம நிலையை அடைவார் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் மற்ற ஆச்சாரியர்களும் உறுதியளித்துள்ளார்கள். So when one is able to go to the level of bhava, then he is able to experience the various symptoms, ashtavikara bhavas, what has been explained, like tears flowing out of the eyes and other symptoms of ecstasy. ஒருவர் பாவநிலை அடைந்த பிறகு அவர் அந்த உயர்ந்த பக்தியின் பரவச நிலையை அனுபவிக்கிறார். உதாரணத்திற்கு மயிர் கூச்சல் இருக்கிறது, கண்களில் நீர் வழிவது போன்ற உயர்ந்த அறிகுறிகளை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். So one should be situated in such a way that without doing the offenses, he will be able to sincerely, continuously chant the holy name of the Lord so that he can attain to the stage of prema. எனவே ஒருவர் இந்த அபராதங்களை செய்யாமல் தான் தொடர்ச்சியாக நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டால் அவர் நிச்சயமாக பிரேமை என்ற நிலையை அடைய முடியும். This is the real status of a devotee. இதுவே ஒரு பக்தரின் உண்மையான நிலையாகும். But here in this sloka it has been explained that there are certain imitators, pashandis, who try to exhibit these symptoms of ecstasy even though they do not get it because of pure love. ஆனால் இதே பதத்தில் பாஷாந்திகள், அதாவது இது போன்ற அறிகுறிகளை போலியாக நகல் செய்து வெளிப்படுத்தும் நபர்களை பற்றியும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அவர்களுக்கு உண்மையில் அது போன்ற ஒரு உணர்வானது ஏற்பட்டிருக்காது. And acharyas, Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu and all the acharyas condemn such persons who just exhibit these sort of symptoms even though they are indulging in prohibited activities. எனவே தடை செய்யப்பட்ட செயல்களில் ஈடுபட்டு இது போன்று போலியாக அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தும் நபரை சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அவரை பின்பற்றுபவர்களும் வன்மையாக கண்டிக்கிறார்கள். So if they are exhibiting the symptoms just for the sake of name, fame and gaining some material benefits,
அவர்கள் பெயர் புகழ் மற்றும் வேறு சில பௌதிக லாபத்தை அடைவதற்காக இது போன்ற அறிகுறிகளை பொய்யாக வெளிப்படுத்துகிறார்கள். To avoid such circumstances of exhibiting this ecstatic love in the public, even Chaitanya Mahaprabhu avoided such activities. இது போன்ற பிரேமை நிலை அறிகுறிகளை பொதுமக்களிடையே வெளிப்படுத்துவதை தவிர்ப்பதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு கூட பொதுமக்களிடையே இது போன்ற அறிகுறிகளை வெளிப்படுத்தியதில்லை. Once when they were doing kirtan along with Ramananda and others, Chaitanya Mahaprabhu, though he got that ecstasy, the symptoms of, he did not exhibit them, just because there were some Mayavadis along with Ramananda. ஒரு முறை சைத்தன்ய மகாபிரபு அவருடைய சகாக்களோடு நாம சங்கீர்த்தனில் ஈடுபட்ட பொழுது அவருக்கு உண்மையில் பிரேமை நிலை ஏற்பட்டது. ஆனால் அதை அவர் வெளிப்படுத்தவில்லை. ஏனென்றால் அதே கூட்டத்தில் சில மாயாவதிகள் இருந்தார்கள். அதன் காரணத்தினால் அவர் அந்த உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தவில்லை. So Chaitanya Mahaprabhu exhibits by his personal example at each and every stage how a devotee should cultivate bhakti. ஒவ்வொரு நிலையிலும் ஒரு பக்தர் பக்தியை எவ்வாறு வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய சொந்த உதாரணத்தின் மூலமாக விளக்குகிறார். And he makes it very clear that the symptom of progress is not only in this ecstatic symptoms what is exhibited, but the real symptom is the vairagya which a devotee cultivates. Yukta vairagya. உண்மையான அறிகுறி ஒரு பக்தர் வளர்த்துக் கொள்ளும் வைராக்கியமே ஆகும். இது போன்ற வெளிப்படையாக ஒருவர் வெளிப்படுத்தும் அறிகுறிகளை வைத்து அவர் முன்னேறியவர் என்று நாம் கருத முடியாது. So when the devotee practices and comes to the level of prema, he will be definitely practicing yukta vairagya. ஒரு பக்தர் பயிற்சி செய்து பிரேமை நிலை அடையும் பொழுது அவர் யுக்த வைராக்கியத்தை பயிற்சி செய்து கொண்டிருப்பார். So in that way he will be dedicating what all the resources available at his disposal in the service of the Lord. இவ்விதமாக அவரிடம் இருக்கும் வளங்கள் அனைத்தையும் அந்த குறிப்பிட்ட நபர் பகவானின் சேவையில் ஈடுபடுத்துவார். And moreover, we must understand that our spiritual practice should nourish us. எனவே நம்முடைய ஆன்மீக சாதனையானது நம்மை ஊட்டச்சத்தோடு போற்றாக வைத்திருக்க உதவும் என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். The sadhana what we do should give us a higher taste rather than the material taste. நாம் செய்யும் சாதன பக்தி பௌதிகமான சுவையை தாண்டிய உயர்ந்த சுவையை நமக்கு வழங்க வேண்டும். So when we do that, then we'll be able to avoid the material activities and sense gratification. அது போன்ற ஒரு சுவையை அனுபவிக்கும் பொழுது நம்மால் இந்த பௌதிகமான செயல்கள் மற்றும் புலன்ப செயல்களை முற்றிலுமாக கைவிட முடியும். So when we lack this spiritual taste, then we have the temptation to enjoy the material taste. ஒருவருக்கு இந்த உயர்ந்த ருசியானது கிடைக்காத பட்சத்தில் தான் அவர் தாழ்ந்த விஷயங்கள் மேல் பற்றை வளர்த்துக் கொண்டு அந்த சுவையை அனுபவிக்க விரும்புகிறார். However, if we can find that spiritual taste and practice it, we are safe on the spiritual platform and will not be contaminated by the material modes of nature. எப்படியாவது அந்த ஆன்மீக சுவையை நாம் அடைந்து ஆன்மீக பாதையில் நாம் பயிற்சி செய்வதை தொடர்ச்சியாக செய்தால் நாம் பாதுகாக்கப்படுகிறோம். பௌதிகமான தளத்தில் வீழ்ச்சியடையாமல் இருக்கும் வகையில் நாம் ஆன்மீக பக்தி மூலமாக பாதுகாக்கப்படுகிறோம். However, this process of chanting the holy name has been recommended as the main process to be practiced in this age of Kali. இந்த கலியுகத்தில் பிரதானமாக கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும். So we have to find out how we can get that superior taste from chanting the holy name. இந்த நாம சங்கீர்த்தனம் அல்லது நாம ஜபத்தின் மூலமாக எப்படி நாம் அந்த உயர்ந்த சுவையை அடைய முடியும் என்பதை நாம் கண்டறிய வேண்டும். For this, a small example has been given by Srila Prabhupad in the Srimad Bhagavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இதற்காக ஒரு சிறந்த உதாரணத்தை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் விளக்குகிறார். So he says that the Vedic mantra pranava is like the bow. வேதிக் மந்திர பிரணவமானது
Prabhuji, can you repeat? It's like a... Yeah, Vedic mantra or the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra is the bow. Bow, will. Okay. Hare Kṛṣṇa mantraமானது ஒரு வில்லை போன்றது. வில்லை போன்றது. And the pure living himself is the arrow. ஒரு உயிர்வாளி அம்பை போன்றவர். And the target which this arrow has to hit is the Supreme Being, the Supreme Personality of Godhead, Lord Shri Krishna. இந்த அம்பின் இலக்கு பரமபுருஷ பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார். So in the purport to this same sloka, Srila Prabhupada clarifies the meaning of this analogy. இந்த உதாரணத்தை இந்த பதத்தின் இந்த ஸ்லோகத்தின் பதத்தில் அவர் விளக்குகிறார். So the living entity takes the arrow of his purified life, and with the help of the bow, the transcendental chanting of the pranava or the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, he throws himself towards the Supreme Personality of Godhead. உயிர்வாளி தூய்மையான தன்னுடைய வாழ்க்கை என்ற அம்பை எடுத்துக்கொண்டு அந்த பக்தி பாதையில் அவர் செயல்படும் செயல்களை வில்லாக பயன்படுத்தி அவர் தன்னையே பரமபுருஷ பகவானின் திருவடிகளில் செலுத்துகிறார். So when an atha has to shoot an arrow, he has to take aim, make an effort to pull the string to the fullest extent, and then let go the arrow. ஒரு வில்லாளி அம்பை எய்தும் பொழுது அவர் அந்த நாணத்தை ஏற்ற வேண்டும், அம்பை எடுத்து அந்த நாணத்தில் வைத்து பின்னிழுக்க வேண்டும், அதன் பிறகு அந்த அம்பை விட்டு விட வேண்டும். So in that purport, Srila Prabhupada says that while chanting Hare Kṛṣṇa mahā-mantra, one has to perform the same three practices. இதே போன்ற மூன்று வழிமுறையையும் ஒரு ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்கும் பொழுதும் கடைபிடிக்க வேண்டும். So what is the taking aim? The first thing we have to do is when you sit down to chant, practice directly you sit in front of Krishna or in front of a portrait of Krishna. இங்கே அம்பை ஒப்பிட்டு கூறப்படுவது நாம் நாமஜபத்தில் ஈடுபடும் பொழுது பகவான் கிருஷ்ணரின் விக்கிரகத்துக்கு முன்னால் அல்லது படத்திற்கு முன்னால் அமர்ந்திருக்க வேண்டும். So he says that if we chant without any focus and simply sing and for the most part follow your thoughts, you will miss the goal. நாம் கவனமில்லாமல் நாமஜபம் அல்லது சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபட்டால் நம்முடைய இலக்கை நாம் தவற விடுவோம். So this should be the foremost reason why we get distraction. நமக்கு கவனச்சிதறல் ஏற்படுவதற்கான பிரதான காரணம் இதுவே. Many a time we relax and just keep chanting. பலர் நாமஜபம் செய்யும் பொழுது மிகவும் கவனம் இல்லாமல் ஒரு சாதாரணமான முறையில் செய்வார்கள். This is just like the archer not taking an aim. இவ்வாறு அலட்சியமாக செய்யப்படும் நாமஜபம் வில்லாளி குறிபார்க்காமல் அம்பை செயலோடு ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகிறது. So instead of just mechanically chanting, we sincerely think and focus that we are sitting here in the temple and we are now going to call Krishna for serving him, and we are going to fully concentrate on him. எனவே இதுபோல் யந்திரத்தனமாக நாம் நாமஜபம் செய்யாமல் கோவில் அமர்ந்திருக்கிறோம், நாம் கிருஷ்ணரை அழைக்கிறோம், அதன் மூலம் அவர் சேவையை பெறுவதற்காக நாம் அவரிடம் கேட்கிறோம் என்பதை மனதில் வைத்துக் கொண்டு நாமஜபம் செய்ய வேண்டும். When we are able to do the chanting with a focused mind for the pleasure of the Lord in an amicable atmosphere, immediately the Lord responds to us. ஒரு அமைதியான சூழ்நிலையில் முழு கவனத்தோடு பகவானின் நாமஜபத்தில் நாம் ஈடுபட்டால் பகவான் உடனடியாக நமக்கு பதிலளிக்கிறார். A devotee who is practicing chanting in this sincere way is assured of the heart being cleansed. Cheto darpanamarjanam. இவ்விதமாக உண்மையாக ஒரு பக்தர் நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டால் நிச்சயமாக அவருடைய இதயமானது தூய்மை அடையப்படுகிறது. And in the association of pure devotees, his mind and thoughts also get purified, and in that way he will be able to do pure devotional service. Anya-abhilata shunyam. அதேபோல் தூய பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக அவருடைய மனம் மற்றும் இதயமானது தூய்மை அடைகிறது. அதன் மூலம் அவரால் தூய பக்தி சேவையில் ஈடுபட முடிகிறது. Especially when we are worshipping Radha Krishna, seeking their love and affection, we have to be very, very careful, and it is
offensive if you do any injustice to the process. குறிப்பாக ராதா கிருஷ்ணரின் பிரேமையை பெற வேண்டும் என்று நாம் பக்தி செய்தால் மிக மிக கவனமாக நாம் இருக்க வேண்டும். ஏதாவது தவறு செய்தால் கூட அது அந்த வழிமுறையில் நாம் செய்யும் அபராதமாக கருதப்படும். Though we are calling to Radha and Krishna, it is advised by acharyas that we should not, we cannot approach Radha Krishna directly without taking up the mercy of Lord Caitanya and Nityananda Prabhu. நாம் ராதா கிருஷ்ணன் அழைத்தாலும் ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு பரிந்துரைக்கிறார்கள், நேரடியாக ராதா கிருஷ்ணன் அளிக்கும் தகுதி நமக்கு இல்லை. எனவே நாம் சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபுவின் அடைக்கலத்தை எடுத்துக்கொண்டுதான் ராதா கிருஷ்ணனை அழைக்க வேண்டும் என்று நமக்கு உபதேசிக்கிறார்கள். That's why the process of chanting the Panchatattva mantra Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhaktavinda is recommended before we start chanting the holy name. இதன் காரணமாகவே நாமஜபம் செய்வதற்கு முன்னால் பஞ்சதத்திர மந்திரமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கதாதரா ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்தவிருந்தா என்ற மந்திரத்தை ஒருவர் உச்சரிக்க வேண்டும் என்று பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளது. So when one can chant the holy name Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare with a service attitude, avoiding all the offenses, then it is assured that they will attain the standard of prema one day or other. ஒருவர் சேவை மனப்பான்மையில் அபராதங்களை தவிர்த்து ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் ஈடுபட்டால் அவர் பிரேமை அடைவது உறுதி என்று வாக்களிக்கப்படுகிறது. This means that as one follows this process of chanting the holy name and executing devotional service, all the impurity in his heart is cleansed and his heart melts for the pleasure of the Lord. இவ்விதமாக ஒருவர் பக்தி சேவையில் ஈடுபட்டு நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அவருடைய மனதில் இருக்கும் களங்கங்கள் அனைத்தும் அவரை விட்டு செல்கிறது. அவருடைய மனமானது பகவானின் ஆனந்தத்திற்காக உருகுகிறது. So for the devotee of that standard, there is no need for them to enact anything artificially, because their heart is not like iron, it has melted like molten gold. அது போன்ற உயர்ந்த நிலையில் இருக்கும் பக்தர் எதையும் ஏனென்றால் அவருடைய மனமானது ஏற்கனவே இந்த பகவானின் ஈடுபாடால் உருகியுள்ளது. So by following this process sincerely, one can go back to Godhead, and therefore it is on our part to take up to this process of chanting Hare Kṛṣṇa Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Thank you very much. Hare Kṛṣṇa. இந்த வழியை ஒருவர் உண்மையாக கடைபிடித்தால் அவர் நிச்சயமாக பரமபுருஷ பகவானின் இடத்தை அடைவார். நம்முடைய ஒரே வேலை ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே என்ற நாம ஜபத்தில் உண்மையாக ஈடுபடுவதாகும். Hare Kṛṣṇa. I request all the devotees who are assembled here to share their thoughts. Cause for inattentiveness. The cause is yourself or ourself who is inattentive. I cannot say you, sorry. The inattentiveness is that the same self, because the mind is wavering. When we are having material desires, more and more material desires, then we tend to waver, because we give priority to those activities and those needs rather than to the need of the Lord. So that is the reason for inattentiveness. ஒருவர் கவனமின்றி நாமஜபம் செய்வதன் பிரதான காரணம் என்ன என்பது கேள்வி. அதற்கு பதில், அவருடைய மனதில் இருக்கும் பௌதிக ஆசைகளே காரணம். நாம் அந்த ஆசைகளுக்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுத்து நாமஜபத்திற்கு குறைவான முக்கியத்துவமே அளிக்கிறோம். எனவே இதற்கான மூல காரணம் அந்த நபரே ஆவார். And one more thing is that the effort what we make in the association of devotees will help us to bring down that inattentiveness. பக்தரின் சங்கத்தை பெறுவதில் நாம் எவ்வளவு முயற்சி செய்கிறோமோ அந்த அளவிற்கு நம்முடைய கவனமின்மை குறைந்துவிடும்.
So that's why for weak-minded people, it is advised that should have some vigraha, photo of the Lord, and sit in the association of devotees, try to concentrate and focus on that form of the Lord and chant. இதன் காரணமாகவே பலவீனமான மனதோடு ஒரு நாமஜபத்தில் ஈடுபட்டால் அவர் ஒரு விக்கிரகத்தையோ அல்லது பகவானின் படத்தையோ முன் வைத்துக் கொண்டு நாமஜபத்தில் ஈடுபட வேண்டும். அதன் மூலம் அவர் கவனச்சிதறலிலிருந்து தப்பிக்கலாம். As our acharyas say, the devotees who of that attitude, they can take up to the process of deity worship, which may help them to concentrate more on the form of the Lord. அது போன்ற கவனச்சிதறல் இருக்கும் நபர்கள் விக்கிரக வழிபாட்டை ஏற்கலாம். அதன் மூலம் அவர்கள் பகவானின் வடிவத்தின் மேல் கவனத்தை செலுத்தலாம். Hare Kṛṣṇa. Hare Kṛṣṇa. Prabhu, any online questions? Hare Kṛṣṇa Prabhu, there are no online questions. Thank you, Prabhu. Grantara Sri Chaitanya. Chaitanya Charitamrita ki jai. His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Nithai Gaur Brahma.